మనం చేయాల్సిన థింగ్స్ ఏంటి అనంటే, ఆటోమేటిక్ పేమెంట్ ప్రోగ్రామ్‌కి సంబంధించిన దాంట్లో ఈచ్ అండ్ ఎవ్రీ సినారియోస్‌ని కూడా మనం ఫైండ్ ఔట్ చేసి చూసాము. ఓకే. అండ్ ఎట్ ది సేమ్ టైమ్ ఆటోమేటిక్ పేమెంట్ ప్రోగ్రామ్స్‌లో ఆహ్, డాక్యుమెంట్ నంబర్స్‌ని బేస్ చేసుకొని ఇన్వాయిస్‌ని ఎలా క్లియర్ చేయాలో చూసాము. అండ్ దెన్ నెక్స్ట్ వన్ ఈజ్ కంప్లీట్ వెండార్స్ అండ్ కంప్లీట్ కస్టమర్స్. ఎలా ఇన్వాయిస్ క్లియర్ చేయాలో కూడా చూసాము. దట్ ఈస్ వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్ రైట్ నౌ. So the most important thing here is whatever the configurations that you are doing right now, and then whatever the configurations that you have done previously, in interview point of view only, they will going to ask you. First one is concept, second one is scenario based learning. Okay, so this is our requirement. What is your solution? And this is our requirement. What is the configuration steps that you are going to follow? And what would be the exact uh, configurations that you are going to do? And here there may be some mistakes. Okay, whatever the answer that you have in your mind, okay, please tell to the interviewer. Then next step. So you may get good result or you may get bad result. There is no issue. But giving such answers to the each and every question is very very important. Then automatically, if you give 80 percentage answer of the particular question, okay, automatically they will just going to give you the exact scenario. They will just going to give you the exact compliments. Okay, so to get these result, what you need to follow? First, you need to understand the requirement. Then you have to follow the configuration steps, and those configuration steps need to be placed in your mind. Otherwise, you cannot get the exact output, right? So please practice. So make sure that please practice each and everything. Then only you will remember the things. Otherwise, you cannot remember the things. Why? Because our configuration steps are completely different than the other clients. Okay. So our clients will follow some of the requirements and other clients will follow some of the requirements. Then you need to fulfill. Okay, they will check your knowledge whether this person has the knowledge on the particular requirement or not. They will going to give you any job, but to understand these requirements, you need to practice more. Otherwise, we cannot learn each and everything. That is the most important. And in interview point of view only, these days, uh, I mean, they will, they're just focusing on the scenarios only, not on the subject, not on the configurations also. So, you know very well, there will be a fake experience people, there will be a real time experience people. Okay, real time experience people, if they don't have the knowledge, they just try it. But when it comes to the fake experience people, if they don't have the knowledge, they just they just do themselves, okay, for that particular questions. If you can't find out the answer, just find out the precaution steps. What are the precaution steps that we follow for the particular error? What are the precaution steps that we follow for the particular um, what we can say requirements and all? See, these are most common points that we need to follow. Okay, so from past some days we are following. We are doing some scenarios, client requirements, and we are giving solutions to that client requirements. Interview point of view only, and also when you get the project, automatically you have to work on it. Okay, if it is a enhancements project,
So if it is a support project, if it is a rollout project, if it is an implementation project, so in enhancement projects, so client requirements are very, very important. Okay. I mean, scenarios are very, very important. Implementation project, you know very well. Definitely you can survive it. In any project, you can survive it until until you know the answers. Okay. Then next step, no issue. Now, what we need to do is take out the notepad, take out the notepad. So previously we have seen all APP scenarios. You know it very well, and how to do the payment request test, how to do the special GL indicators, and how to take out the I mean print from the data medium exchanges and all. How we can generate the XML file and flat files and all. We have seen it. Now we will going to see the dunning procedures and all. See, in the dunning also there are two types of accounts. One is customer, one is account vendor, right? So we are doing all these invoices postings and damning reminder invoices to the customers for the particular customers only. Okay, what if we have requirement on the vendor? What we can do? We will going to see it. Okay, so before we see all these things, we need to have more knowledge on the dunning. Okay, so how we can create the dunning configurations and all levels, dunning minimum amounts and maximum amounts, dunning charges and all we can going to see it. But before that, how we can exclude customer dunning reminder invoices? I mean, dunning reminder notices invoices from the dunning. How we can? Okay, write down your client requirement. Write down your client requirement. Write down your client requirement. The client requirement is requirement is okay. We need to send. We need to send some of the invoices. Sorry, we need to send dunning reminder notices to the dunning reminder notices to the 50 customers. 50 customers. Dunning reminder notices 50 customers out of 100. Out of 100. 50 customers out of 100. Out of 100. Okay. So 50 customers out of 100. But but in the dunning, in the dunning, the dunning, but in the dunning, all customers should be there. But in the dunning, all the customers should be there. Should be there. Be there. Out of which, out of which 50 customers, 50 customers should be excluded. Okay. So పైన ఉన్న ఒక సెంటెన్స్ ఫార్మేషన్ అంటే క్లియర్ గా చెప్పేస్తుంది. We need to send the dunning reminder notices to the 50 customers out of 100. But in the dunning, we have to take the all customers. All customers means what? You know very well. So from customer to customer, right? We need to take and we need to make it that functionality as a fixed functionality. Okay, so we will give just a 50 to 100 customers. I mean 50 number account number customers to 100 account number customers. Okay, then out of which out of which 50 customers should be excluded with the help of grouping key. Can you take out the grouping key? The help of grouping. With the help of grouping. The help of grouping key. With the help of uh, first point is, so proper precaution steps we need to take care, right?
The first point is price different types of invoices to the different customers. Price different different types of different types of sorry different types of invoices to the different customers. This is different types of customers. Okay, then second one is second one is we need to set the grouping in when customer master record. We need to grouping key set the grouping key the customer master record. Grouping key in the customer master recorder. Customer master recorder. Okay, then third point is okay, no worries, sir. So now we need to set the grouping key in customer master record, right? Yes. So then next one, third point is we need to exclude we need to exclude we need to exclude all the customer invoices, entire customer invoices. We need to exclude entire customer invoices, entire customer invoices from the dunning. Customer invoices from the dunning. Okay. Then next, fourth point is fourth point is fourth point is uh, fourth point is based on based on based on sort key sort key based on comma grouping key, sorry account group tolerance group account group tolerance group tolerance group based on customer accounts, etc., etc. We can exclude the invoices. We can exclude the invoices. We can exclude the invoices. Exclude the invoices. Okay, got the point. Okay, right. So then next one is so fifth one is we need to run the dunning using transaction code F150. We need run run the dunning using transaction code dunning using transaction code dunning program using transaction code F150. Okay, so this is our scenario, Pawan. So we know it very well, but now we have to set these standing notices and also each and everything for the particular customers, right? So to do this, to do all these things, what we need to follow? When you go to the transaction code EFB and just now we will check with this thing whether this one is existed or not. So what is our dunning procedure? KIDP, right? KIDP or else SDP. Okay, dunning procedure for shippers. Our company code is ship, right? Okay, no issue. See, whatever the dunning procedures that we have, okay. See, we are running this dunning for special GL indicators, that is advance payments and all. I mean down payments and all these things we will going to run. The next one is a standard transaction dunning. So if you, post some of the invoices without having the down payments and all, we will just run the standard dunning transactions.
right? So that is the main important right now. But see, you need to have more knowledge on the grouping. So without having grouping key, can we clear all these invoices of the, I mean, can we exclude all these invoices of vendors and also customers? Yes, you can exclude with the help of accounting group, with the help of customer accounts, with the help of vendor accounts, with the help of sort keys, with the help of tolerance, with the help of different types of options, you can exclude. But those tables should be there in your system. Otherwise, you cannot. Okay. Can you go to the transaction code slash n SC16N slash n SC16N SE16N 16N. Click on the enter power. Can you give table KNA1? Can you give table KNA1? KN KN A1 KN A1. Click on the enter. Enter. Give your customer anything. Give your customer. Yeah, take out the customer. Take out any customer noise. Yeah, go to the execute option. Yes. See, now you have seen the customer, city, name, postal code, region. See, if you want to exclude one customer whole invoices, you can just use the customer number, you can just use the city, you can use the name, you can use the postal code, you can use the search item, you can use the street, you can use the number of online address items and second names, whatever you want, you can just do it. There is no issue. Okay, can you just come back one step back? Okay, right, Pawan. So can you remove this one table, remove the table, give KNB1, KNB1. Okay, customer master data with the help of company code. Okay, can you go to the executor button? Can you go to the execute button? See here, this is the company code data. Okay, have you got that? So general master data KNA1, company code data KNB1. Have you got the point? See, whatever the field that you have, okay, with the help of those, you can just exclude those invoices of the particular vendors on. Is your choice, right? Whatever the I mean listings groups have. See, there is a grouping key. Okay, if we assign this grouping key, and then it will come into the picture. Anything, anything that you can. Okay, electronic data interchanges, accounting groups, and all. Anything. Can you give slash and pound? Okay, no worries. Now we will just see. I mean, you can just post one invoice for one customer, one invoice for another customer. For 91, post one invoice. For 92, post another invoice. Okay, right. So 91 మీద టూ ఇన్వాయిసెస్ ఉన్నాయి. ఓకే, నో ఇష్యూ. 1,10,000 రూపీస్ బ్యాక్ వచ్చేసి 92 మీద వన్ ఇన్వాయిస్. ఇన్వాయిస్లోనే పర్లేదు, మనకేం ప్రాబ్లం ఏం లేదు. బట్ ఎలా రన్ చేయాలి ఏంటి అనే సంగతి మనం తెలుసుకుంటే చాలు. దీని డాక్యుమెంట్ నెంబర్ 11011. ఓకే, రైట్. స్లాష్ అని ఇచ్చేసి ఇప్పుడు మన క్లయింట్ రిక్వైర్మెంట్ ఏంటి అని అంటే అవుట్ ఆఫ్ 50 ఇన్వాయిసెస్, సారీ 50 కస్టమర్స్లో
సారీ 100 కస్టమర్స్కి 50 కస్టమర్స్కి మాత్రమే ఈ డన్నింగ్ రన్ అవ్వాలని చెప్తున్నాడు. ఓకే, ఎవ్రీథింగ్ ఈజ్ ఫైన్, మనకి క్లియర్గా ఉంది. దెన్ నెక్స్ట్ వన్ ఈజ్ మనకి 50 కస్టమర్స్ ఉండాలి అంటే ఈ కస్టమర్స్ ఉండాలి, దాంట్లో ఒక కస్టమర్ ఎక్స్క్లూడ్ అవ్వాలి విత్ ద హెల్ప్ ఆఫ్ గ్రూపింగ్ కీ. సో ఫస్ట్ మనం ఒక గ్రూపింగ్ కీని అసైన్ చేసుకొని ఓపీఏపీ ట్రాన్సాక్షన్ కోడ్ ద్వారా గ్రూపింగ్ కీని క్రియేట్ చేసుకోమని చెప్పాను కదా నార్మల్గా, అది కస్టమర్గా వెండర్ కానీ చెప్పేశాను కదా. సో ఆ గ్రూపింగ్ కీని మనం డిఫైన్ చేసుకోవచ్చు, ఆర్ఎల్స్ ఉన్న డిఫైనింగ్ కీస్ ఏవైతే ఉంటాయో వాటిని కూడా మనం ఈజీగా అక్కడ అసైన్ చేయొచ్చు. ఓకేనా? సో కెన్ యూ గో టు ద ట్రాన్సాక్షన్ కోడ్ XD02, XD02 ట్రాన్సాక్షన్ కోడ్లోకి XD02 క్లిక్ ఆన్ ది ఎంటర్. ఓకే, కంపెనీ కోడ్ డేటాలోకి వెళ్ళిపోయి సో ఇక్కడ పేమెంట్ ట్రాన్సాక్షన్స్ కరెస్పాండెన్స్లోకి వెళ్ళి ఈ డన్నింగ్ సంబంధించిన దాంట్లో మనం గ్రూపింగ్ కీ అనేది ఆల్రెడీ నిన్న చేసిన దానికి అసైన్ చేశాం కదా. ఓకే, సో ఈ 91 కస్టమర్ని మనం ఎక్స్క్లూడ్ చేయాలి. ఓకే, ఇప్పుడు ఎక్స్క్లూడ్ చేయాలి అని అంటే ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ వి నీడ్ టు చెక్ విత్ అనదర్ కస్టమర్ ఆల్సో. సో అనదర్ కస్టమర్ కూడా మనం ఇక్కడ గ్రూపింగ్ కీ అనేది అసైన్ చేయకూడదు. ఎందుకు? ఒక కస్టమర్కి మాత్రం ఎక్స్క్లూడ్ చేస్తాం. ఓకే, నెంబర్ ఆఫ్ కస్టమర్స్ ఉంటారు. ఓకే, నెంబర్ ఆఫ్ కస్టమర్స్లో మన రిక్వైర్మెంట్ని బట్టి మనం గ్రూపింగ్ కీస్ని అసైన్ చేస్తాం యాజ్ ఏసీపీ FICO. రైట్, ఇప్పుడు బ్యాక్ వచ్చేసే పవన్ ఆ 92 ట్రాన్సాక్షన్ కోడ్ 92 కస్టమర్ కోడ్ తీసు, అతనికి గ్రూపింగ్ కీ అసైన్ అయిందో లేదో అసైన్ కాకూడదు, అసైన్ అయితే తీసేద్దాం. ఆల్రెడీ 91కి ఆల్రెడీ ఉంది కదా. కరెస్పాండెన్స్లో గ్రూపింగ్ కీ లేదు. ఓకే రైట్, ఫ్యాషన్ ఇచ్చేసి ఎస్. ఇప్పుడు మనం F150 ట్రాన్సాక్షన్ కోడ్లోకి వెళ్ళి డన్నింగ్ని రన్ చేద్దాం, అంటే రిమైండర్ నోటీసెస్ని రన్ చేద్దాం అన్నమాట. ఓకేనా? సో ఫస్ట్ డన్నింగ్ రిమైండర్ నోటీసెస్ ఎప్పుడు రన్ చేస్తాము? ఆఫ్టర్ 3 days. ఓకే, 5, 6, 7, 8 రోజు రన్ చేస్తాం. ఐడెంటిఫికేషన్ ఏదైనా ఇవ్వచ్చు. పారామీటర్ డాక్యుమెంట్ డన్నింగ్ డేట్ 08.11.2022. ఓకే, డాక్యుమెంట్స్ పోస్టెడ్ అప్ టు 04.05.11.2000. ఇప్పుడు మనం ఇక్కడ మన కంపెనీ కోడ్ని తీసుకున్న తర్వాత అకౌంట్ రెస్ట్రిక్షన్స్లో కస్టమర్ ఆర్ వెండర్స్ ఎవరినైనా రన్ చేయొచ్చు పవన్, ఏ టైం ఎవరికైనా రన్ చేయొచ్చు, అండ్ వెండర్ కూడా రన్ చేయొచ్చు, దర్ ఇస్ నో ఇష్యూ. బట్ వాళ్ళు క్లారిటీ కోసం ఫస్ట్ వెండర్ రన్ చేసిన తర్వాత కస్టమర్స్ని రన్ చేస్తారు, దర్ ఇస్ నో ఇష్యూ. ఓకే, సో 91 అండ్ 92 దిస్, దేర్ ఇస్ ద 92. సార్ దాన్ని డ్రాప్ డౌన్ చేయి. 92 తీసుకో. ఓకే, ఇప్పుడు అడిషనల్ లాగ్కి వెళ్ళి ఈ కస్టమర్ని కూడా తీసుకో 91. సో ఇప్పుడు ఫ్రీ సెలెక్షన్ ట్యాబ్లోకి వెళ్ళి ఆర్ఎల్స్ ఫస్ట్ ఒకసారి స్టేటస్ చెక్ చేసుకుందాం. ఓకే, సో డన్నింగ్ షెడ్యూల్ చేసేసి ఏదైనా ఎర్రర్స్ వచ్చినా కూడా రిజాల్వ్ చేయొచ్చు. షెడ్యూల్ చేసేసి LP01 ఇచ్చేసి కంటిన్యూ ఇచ్చేసి స్టార్ట్ ఇమీడియట్లీ షెడ్యూల్. క్లిక్ ఆన్ ది ఎంటర్. సో 2 డన్నింగ్ ఇన్వాయిసెస్ నోటీసెస్ అనేది జనరేట్ అవుతుంది. సో ఈ డన్నింగ్ నోటీసెస్ని మనం చూడాలి అని అంటే మీకు ఆల్రెడీ బాగా తెలుసు డన్నింగ్ హిస్టరీ అనేది మనకు తెలుసు. ఆర్ఎల్స్ యూ డూ వన్ థింగ్, బ్యాక్ వచ్చేసే పవన్, ఆ డన్నింగ్ లిస్ట్ ఉంది కదా, డైరెక్ట్ డన్నింగ్ లిస్ట్లోకి వెళ్ళిపోతే తెలిసిపోతుంది. ప్రోగ్రామ్ నేమ్ ఇది. ఓకే, సో ఆ డన్నింగ్ లిస్ట్ ఇక్కడ చూడండి, 1,10,000 ఒకటి కింద, అది రాజుకి, అండ్ అర్జున్కి ఒకటి 60,000 రూపీస్ అనేది ఇక్కడ మనం క్లియర్గా చూస్ చేస్తున్నాం. ఓకేనా? బ్యాక్ వచ్చేసి ఇప్పుడు ఈ డన్నింగ్ నోటీసెస్ రన్ అవుతాయి, బట్ మన రిక్వైర్మెంట్ ఏంటి? విత్ ద హెల్ప్ ఆఫ్ గ్రూపింగ్ కి కంపల్సరీగా ఈ డన్నింగ్ నోటీసెస్ అంటే ఒక కస్టమర్కి మాత్రమే పంపించాలి, ఇంకో కస్టమర్కి ఎక్స్క్లూడ్ చెప్పేసి అంటున్నారు. దానికి కూడా మన దగ్గర సొల్యూషన్ ఉంది. ఓకే, డిలీట్ డన్నింగ్ రన్. ఇప్పుడు ఏం చేస్తాము మనం, కొట్టేసి
ఫ్రీ సెలెక్షన్ ట్యాబ్లోకి వెళ్ళి ఫీల్డ్ నేమ్ తీసుకొని ఫీల్డ్ నేమ్ గ్రూపింగ్ కీ తీసుకో. ఇక్కడ ఉంది కదా డైరెక్ట్గా, ఆ గ్రూపింగ్ కీ ఏదో ఒకటి తీసుకో, ఏది తీసుకున్నా పర్లేదు. ఓకే, సో ఎక్స్క్లూడ్ వాల్యూస్ పెట్టేసి ఆ గ్రూపింగ్ కీ వచ్చేసి మనకి ఎక్స్క్లూడ్ వాల్యూ పెట్టేసి యూ డూ వాల్యూస్ మీద క్లిక్ ఇప్పుడు ఎక్స్క్లూడ్ చేయి. ఇప్పుడు వాల్యూస్ ని ఆ వీటీ అనేది ఇచ్చాం కదా ఎవరికి, 91 కస్టమర్కి, ఆ వీటీ అనేది ఇక్కడ ఇచ్చేద్దాం. ఎంటర్, ఇక్కడ స్టేటస్ లోకి వచ్చి సేవ్ చేయి. ఇప్పుడు ఏం చేద్దాము, షెడ్యూల్ చేద్దాము డన్నింగ్ అనేది. ఇప్పుడు ఎప్పుడైనా మీరు షెడ్యూల్ చేసినప్పుడు ఆటోమేటిక్గా షెడ్యూల్ చేసిన తర్వాత డన్నింగ్ లిస్ట్లోకి వెళ్తే మీకు క్లియర్గా తెలిసిపోతుంది ఎవరెవరు ఎక్స్క్లూడ్ అయ్యారు, ఎవరెవరు ఇంక్లూడ్ అయ్యారు. ఎక్స్క్లూడ్ అయింది కనపడదు, ఇంక్లూడ్ అయింది కనిపిస్తుంది షెడ్యూల్ చేసి. ఎంటర్ చేయి. ఓకే, చూసావా, 1 డన్నింగ్ నోటీస్ జనరేటెడ్ ఆఫ్ విచ్ 1 ఆర్ టు బి సెంట్. ఓకే, సెంట్ చేయడానికి రెడీగా ఉందని చెప్తున్నారు. ఆ డన్నింగ్ లిస్ట్ని ఒకసారి ఓపెన్ చేయి పవన్. డన్నింగ్ లిస్ట్ని ఓపెన్ చేసి ఇక్కడ మీరు చూడండి ఓన్లీ 60,000 రూపీస్ మాత్రమే డన్నింగ్ నోటీస్ జనరేట్ అవుతుంది. అండ్ ఇది డన్నింగ్ ప్రింట్అవుట్ కావాలి అని అంటే ఫస్ట్ మనం డన్నింగ్ అనేది కంపల్సరీగా ప్రింట్అవుట్ తీసుకోవాలి. సార్ బ్యాక్ వచ్చేసాయి, ఇప్పుడు డన్నింగ్ ప్రింట్అవుట్ తీసుకో. డన్నింగ్ ప్రింట్అవుట్ LP01 ట్రాన్సాక్షన్ కోడ్, కంటిన్యూ, ఎంటర్, ప్రింట్, ఎంటర్ చేయి. ఓకే, సో ఇది కస్టమర్, ఈ వెండర్ 0, ఆ కస్టమర్ చూడు పవన్ 1 కస్టమర్ మాత్రమే జనరేట్ అయింది, సెకండ్ కస్టమర్ జనరేట్ అవ్వలేదు అని చెప్తుంది. అసలు ఆ కస్టమర్ ఎవరు ఏంటి అనే సంగతిని మనం డన్నింగ్ హిస్టరీలోకి వెళ్తే తెలిసిపోతుంది. డన్నింగ్ లిస్ట్లోకి వెళ్ళినా తెలుస్తుంది, డన్నింగ్ హిస్టరీకి వెళ్ళినా తెలుస్తుంది. ఆ ఎగ్జామ్షన్ లిస్ట్ పెట్టు, పైన ఎగ్జామ్షన్ లిస్ట్ ఉంది కదా పవన్, అది కూడా చూసుకోవచ్చు. ఎగ్జామ్షన్స్ లిస్ట్, సో చూసావా షిప్, ఈ అకౌంట్ 91 ఈజ్ ఎక్స్క్లూడెడ్ ఇన్ పారామీటర్ సెలక్షన్. చూసావా, ఈ డన్నింగ్ లో ఈ అకౌంట్ ఎక్స్క్లూడ్ చేసాము. చూడండి ఈజీగా తెలిసిపోతుంది. రాజు అనే ఒక పర్సన్ ఎక్స్క్లూడ్ అయిపోయాడు. ఓకే, అర్జున్ అనే పర్సన్ ఇంక్లూడ్ అయ్యాడు. ఇది ఒక్కటి మనం గుర్తుపెట్టుకుంటే చాలు. ఒకసారి బ్యాక్ వచ్చేసాం. బ్యాక్, ఈ డన్నింగ్ నోటీసెస్ అనేది జనరేషన్ చేయటం నాకంటే మీకే బాగా తెలుసు. ఓకే, సో ఆ డన్నింగ్ హిస్టరీలోకి వెళ్తే మీకు క్లియర్గా తెలిసిపోతుంది. సరే, ఆ డన్నింగ్ హిస్టరీలో ఆ డన్నింగ్ నోటీసెస్ జనరేషన్ చేసి సో ఏ కస్టమర్కి చేస్తున్నాం అనేది క్లియర్గా తెలిసిపోతుంది. రాజు అనే కస్టమర్కి ఆటోమేటిక్గా చూసాము. ఇప్పుడు ఎస్, డన్నింగ్ హిస్టరీలోకి వెళ్ళు. డన్నింగ్ హిస్టరీలోకి వెళ్ళి ఆ కంపెనీ కోడ్ ఎగ్జిక్యూట్ చేయి. ఇక్కడ నువ్వు చూడు, ఈ 60,000 రూపీస్ అనేది ఎక్స్క్లూడ్ అయిపోయింది. సారీ, షిప్కి సంబంధించిన దాంట్లో ఎస్డిపి ఇంకొక ఇన్వాయిస్ కూడా, సారీ, డన్నింగ్ నోటీసెస్కి సంబంధించిన దాంట్లో కూడా మనం జనరేట్ చేసాం. పెట్టుకో, అంటే దాన్ని ఏమంటారు, ప్రీవియస్గా 18.8.2022కి సంబంధించిన ఈ డన్నింగ్ నోటీసెస్ అనేది జనరేట్ అయింది. ఈరోజు 04.11.2022లో ఈ డన్నింగ్ హిస్టరీ 60,000 రూపీస్ అనేది ఒకటి జనరేట్ చేశాము అనేది గుర్తుపెట్టుకో. అంటే ప్రీవియస్గా డన్నింగ్ నోటీసెస్ ఉంటాయి కదా, కంపల్సరీగా డన్నింగ్ హిస్టరీ కదా. మనకి కావాల్సిందంటే డన్నింగ్ లిస్ట్లోకి వెళ్ళాలి. ఓకే, మనం డన్నింగ్ హిస్టరీ చూసుకోవాలనుకుంటే ఎవరికి ఎప్పుడెప్పుడు పంపించాం అనేది డన్నింగ్ హిస్టరీలో కూడా కనిపించేస్తుంది. అది గుర్తుపెట్టుకోండి ఎప్పుడైనా. ఓకే, రైట్, బ్యాక్ వచ్చేసేయండి. బ్యాక్ ఇప్పుడు స్లాష్ అని ఇచ్చేసి F-53 తీసుకొని సారీ F-28 92 కస్టమర్కి కదా మనము ఇంక్లూడ్ చేసింది, దాన్ని క్లియర్ చేసేసి 60,000 రూపీస్.
ఓకే. గుడ్. సో, ఇది కూడా క్లియర్ అయిపోయింది. ఓకేనా? సో, 91 అనే కస్టమర్స్‌కి ఎక్స్‌క్లూడ్ చేశాం కాబట్టి, ఆ ఇన్వాయిసెస్ అనేవి క్లియర్ కావు. ఓన్లీ ఈ ఇన్వాయిసెస్ మాత్రమే క్లియర్ అయిపోతుంది. దట్ ఈస్ వెరీ, వెరీ ఓకే. సో, ఇక్కడ ఈ 92 కస్టమర్స్‌కి ఏదైతే ఉందో, దాన్ని మనం స్ప్రెడ్ ద్వారా అంటే క్లియరింగ్ కస్టమర్స్ ఏదైతే అది తీసుకో 91 92కి క్లియర్ చేసావా? 91కి క్లియర్ చేసావా పవన్? 91కి క్లియర్. క్లియర్డ్ ఐటమ్స్‌లోకి వెళ్ళు. క్లియర్డ్ ఐటమ్స్‌లోకి వెళ్ళు. 60,000 దీన్ని క్లియర్ చేయి. ఓకే. నో ఇష్యూ. ఎట్లయినా ఓకే కదా! దాన్ని ఎక్స్‌క్లూడ్ చేసాము. దాన్ని ఇంక్లూడ్ చేసుకుంటున్నాము. దేర్ ఇస్ నో ఇష్యూ. ఓకే. యాహ్! సో, దిస్ ఈస్ అబౌట్ కంప్లీట్ వాట్ వీ కెన్ సే డన్నింగ్‌ని డన్నింగ్‌లో కూడా కస్టమర్ ఇన్వాయిసెస్ కంప్లీట్ ఇన్వాయిసెస్ ఎలా ఎక్స్‌క్లూడ్ చేయాలి రిమైండర్ నోటీసెస్. ఇది ఒక కంప్లీట్ సినారియో అని. ఓకే.